Tu es toute mon espérance, tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. We are Hope of Glory Charity team. We are going to pay visit street children of House of Grace. Most of them are orphans organized in the house that called House of Grace. Okay. So here are the group of the team of Hope of Glory Charity, the humanitarian organization. Thank you. Thank you very much. Tuingie na iko na. Contre tes mains, héritage que tu lègues au sein, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves le pauvre par la foi. C'est par toi que tout s'accomplit. De ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal. Na leo nilikuwaza asubuhi. Mtu akaniwaza ananiona. Ya Artoni. Hawezi kuwa naye. Artoni. Mimi naweza kuwa naye. Nisaidie nayo. La source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma Here we are in House of Grace. House of Grace is keeping children in vulnerable situations. Most of them are orphans, and the others, their fathers are not able to take care of them or to feed them. So we come to pay a visit of them, and we brought something for them as a gift for their Christmas. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. House of Grace. House of Grace is keeping children in a vulnerable situation. Most of them are fatherless, and they are kept with a church organization.
Here is Hope, Grace, House of Grace. House of Grace here, Santa. We come to visit those children here. And we see, you can notice that we are inside the House of Grace. So down here are them, they live here, they sleep here, they eat here. So anyone who has charity comes and they give them food. It is the same that we come to pay visit them. So thank you. Those children are very happy to receive visitors who comes, and you can see there they are eating their food, their lunch. Some are studying there from school, that's why they are eating now. Apeti mnafurahi? Kama mnafurahi mpepela. So here you can notice that they express their joy of receiving those visitors of Hope of Glory Charity who has come to pay visit to them. So we, as a team of Hope of Glory Charity, we are happy also to receive them and to be together to rejoice with them in this couple. Bwana sifiwe watoto. Asifiwe sana. Mnapenda Yesu? Ndio. Sawa. Tunakuja kubatembelea. We come to pay visit you. Hivi kiongozi wa centre atapresente centre na tutabambia juu ya nini tunafika hapa. Your leader will present the center and will show you why are we here. Lakini mbele ya yote tunaanza na maombi. Before all we pray. Pastor atatuombea. Pastor will pray. Tuombe Mungu. Let's pray. Baba, tunakushukuru kwa sababu mwanadamu anapanga kitu mwetu. Amen. Amen. Okay. Now we'll hear the leader of the center. Atatupatia historike kidogo juu ya centre. He'll tell us the story of the center. Kisi munaishi na kisi munakula. How you live, how you eat. Okay, karibu sana. You're welcome. Historique de House of Grace. The history of House of Grace. Le centre House of Grace, en sigle dans son historique. The House of Grace Center, in short, in his history. À son début, le centre avait l'objectif de la récupération des enfants non accompagnés. In the beginning, it has the objective of recuperating the children in vulnerable situation. Ceci après les guerres tribales de l'Ituri. This was before the ethnic war of Ituri. Décider ceci. Therefore, those who claims for their need, they decided this. Ils ont pris ces enfants, les 10 là, ils se sont évadés dans la nature. 10 of them has gone back to the street. Ils sont allés à l'aéroport avec tous ces 10 enfants. They went to the airport with those 10 children. Alors c'est là où ils se sont cachés, on les a cherchés dans 3 jours. It is there where they were hidden and we are looking for them 3 days. We are happy to welcome you and I thank you. Amen. 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 Okay. Munasikia français, munasikia Kiswahili? Okay. Everything that your leader has told us and they plan what they can do for you. Sawa, munasikia? Hope together. Sema hope. Hope Of glory. of glory. Charity. Charité. Okay, charity. Read in John. Yohane. Sema Yohane. Yohane. Soma Jean. Jean. Chapitre 5. Chapitre 5. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Tuchapie neno la Mungu mkono.
nataka kuelezeni maneno moja kidogo I sasa. want to tell you a short thing. Siku moja Yesu ulifika ku Yerusalema One day Jesus arrived ku in mlango ya Jerusalem. hekalu. Baba, tunasema asante kwa Father, sababu we thank you leo tunavumbua siri kubwa. because we discovered a secret. Kama watu watakataa mtu, Even though people na can muna watoto hawa, watu waliwakataa, lakini Yesu Kristo ana uwezo, He has the power anakomboa. to be in a hurry. Tuliwaambia si ni wanani? Hope of So glory. we are hope of glory. Sema tena hope of Say glory. again, hope of glory. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains. Et contre moi, le diable se lève en vain. Le trésor tant cherché par les humains n'est pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu lègues au sein, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance.